But now what he's saying, both he has reevaluated and independent value. 5,000 of the data is to be taken as a bad. So 5,000 manam minus cheyali. Profits for the company are 50, 70, 60. Ante idi second method okki he is asking us to find out. It is a practice of the company to transfer 20% of a profits to reserve. Ignoring taxation, find out the value of the shares of the company on net intrinsic basis. Net intrinsic basis ante net assets method ani ardham. Intrinsic method ante net assets method. Basis also yield basis, earning capacity method. Yield basis ante earning capacity method. Shares of similar company quoted in the stock exchange yield is 12% on their market value. Goodwill of the company may be taken at 1 lakh. So ఈ 1 lakh ఏదైతే ఇచ్చాడో అది మనకి క్యాల్కులేట్ చేయడానికి క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి నెట్ అసెట్స్ మెథడ్ లో. సో షల్ వి బిగిన్ నౌ. సో నెట్ అసెట్స్ method. So what all he gave ma? First he gave is reevaluated values తీసుకోవాలి కదా. So plant and machinery is equal to how much? New value 60,000. These people are there or not? Land and everyone should be ready with calculators. So land and buildings is how much? 1,30,000 new value. Then what is the goodwill he gave? He only gave us a goodwill. So goodwill is equal to how much, ma? Goodwill he gave new value, that is 1 lakh ani vaada ichadu. So that's what we are going to take, 1 lakh. After goodwill, ma, we have to take what? Trademarks ichadu. So trademarks ante ఏమన్నాను? Trademarks ante it's kind of patents marks అన్నమాట. సో వాడు ఇచ్చిన ట్రేడ్ మార్క్స్ ఎంత మనకి ఇచ్చినది? 20,000. ఇది అయిపోయిందా? దెన్ డెటాస్ వాల్యూ కూడా తగ్గింది అన్నాడు కదా. సో హౌ మచ్ ఇస్ యాక్చువల్ డెటాస్ వాల్యూ నానా? డెటాస్ వాల్యూ వచ్చేసి 48,000 ఉండింది. ఎస్, ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ మ్యామ్. సో 5,000 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది నానా? 43 ma'am. 43,000. Done. This is done. And then inventories, nothing has changed. So inventories వచ్చేసి nothing has changed. So kabatti how much is the inventories he gave ma? 20,000 kada. So sorry, 20,000 I'm taking. And the last one is cash. Cash also will not change. So that's why cash will be the same. So how much he gave cash? He gave 25,000. Now this is it. I think we have taken all the things. Yeah, done. Please tell me the total. How much? 3,98,000. Yeah. So total of assets is equal to total assets is equal to 3,98,000. Okay, fine. Now from this one, what we are going to do? We are going to minus outside liability. So less outside liability. So ఏమేమి ఇచ్చాడు మా outside liabilities? ఒకటేమో trade payables. So trade payables means what I said, they are nothing but a creditors. So trade payables, how much he gave? 40, and both the things he gave 40 only. So next is provisions, also he gave 40 only, I think. So two things kalpeste, how much you are going to get ma? 80,000. So minus cheste net assets enta migultayi ippudu? 3,18,000 ma'am. 3,18,000. Okay, fine. So net assets, now what we call it is net assets available to equity share holders is equal to
3,18,000. Ante kada? Now this is done. Now simply what we are going to do it, ma? We have to apply in the formula. So what is the net equity per share? Intrinsic. What we call intrinsic method antamu లేదా net assets method. ఓకేనా, రెండుని ఒకటేలాగా అంటాం. సో వాట్ విల్ బి ద ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్? సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఈజ్ net assets to equity shareholders divided by number of equity shares. So ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న. 3,18,000 divided by number of equity shares ఎంత నాన్న? ఎంత ఇచ్చాడు ఈక్విటీ షేర్స్? 10,000 కదా? Yes, ma'am. 31.8 is a per share value. Now this is done. Now you need to go for finding out what now? We need to find out according to the second method. What is the second method? So here I am drawing it. Now this is first method is done. Now I am doing with a B method. B, that is what we call that one, B method, yield basis method or earning capacity method anamata. Okay, so I am doing on a capitalization method. నేను చేస్తుంది ఇక్కడ capitalized method. ఇందులో నేను చేసేది capitalized method. So first అయితే I want a profit. What we need it? Expected profit. For this one what we need ma? Expected. At least now you listen. Expected profit. నేను హడావిడిగా ఈ మెథడ్ చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, expected profit అంటే it's nothing but average profit only. Whatever the profit he will be giving, no? So average profit అనొచ్చు, weighted average profit అనొచ్చు, ఓన్లీ ప్రాఫిట్ ఏదైతే వాడు ఇస్తాడు కదా, those all things are nothing but whatever. So weighted average profit, whatever it is, whatever he is giving, అన్నీ కలిపి ప్రాఫిట్స్ అనమాట. ఆ ప్రాఫిట్స్ తోని మనకు సంబంధం ఇక్కడ. సో హియర్ యూ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అప్. హీ గేవ్ 3 years ప్రాఫిట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలి కదా. సో ప్లీజ్ క్యాల్కులేట్ హౌ మచ్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాఫిట్స్. నా ప్రాఫిట్స్ చెప్పండి. ఇంక్రీజింగ్ మోడ్లో ఉందా, ఫ్లక్చువేటింగ్ మోడ్లో ఉందా? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ మోడ్లో ఉంటే వెయిటెడ్ కనుక్కోవాలి. సో కాబట్టి చెప్పండి, ఫ్లక్చువేట్ అవుతుందా లేకపోతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఏం చేయాలి? వెయిటెడ్ చేద్దామా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా యావరేజ్ చేస్తామా? మన ఇష్టమైనట్టు చేయొద్దు నితిను. మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాఫిట్స్ కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి లేదా కంటిన్యూస్ గా డిక్రీజ్ అవ్వాలి. అప్పుడు నువ్వు చచ్చినట్టు వెయిటెడే ఫాలో అవ్వాలి. కానీ ప్రాఫిట్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది అనుకో, ప్రాఫిట్స్ చూడండి, ప్రాఫిట్స్ చూడండి ఏమవుతుంది, 50 ఒకసారి, 70 ఒకసారి, 80 ఉండాలి. అప్పుడు నువ్వు వెయిటెడ్ కంపల్సరీ చేయాలి. లేదా అంటే పెరుగుతున్న మోడ్లో ఉంటే వెయిటెడ్ చేయాలి, లేదా తగ్గుతున్న మోడ్లో ఉంటే కూడా చేయాలి. అంటే 50 ఉంది, 40 ఉంది, 38 ఉంది, అప్పుడు కంటిన్యూస్గా తగ్గుతుంది కదా, అప్పుడు వెయిటెడ్ చేయాలి. లేదా 50 ఉంది, 55 ఉంది, 60 ఉంది, పెరుగుతుంది కదా, సో అప్పుడు వెయిటెడ్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈజ్ ఇట్ increasing, decreasing or fluctuating? Fluctuate. So fluctuating ఏం చేస్తాము? Simply we'll go with what? Direct గా
average profit kanukuntam. Will not apply the weighted here. Okay, understand? Yes. Yes, madam. Yes, Hmm. madam. Now how much we got total of profit? I think 50 plus 120, 123. So 60 you are going to get it. How much you are getting? 1,80,000. 60. 1,80,000 ante 1,80,000 divided by 18, 3 6 18 kada. Okay. Now from this one, what is it? Minus how much reserve? 20% reserve. So 20% reserve kanukondi nana enta 60,000 మీద 6 2s are 12 అంటే ఎంత 12,000 ఏ కదా. So therefore expected profit is how much? 12,000. Huh? 48. 48,000. ఏంట్రా మార్నింగ్ ఏం క్లాసులు కాలేదా? నాదేనా ఫస్ట్ క్లాసు? అవును Yes, మేడం. ma'am. అందుకే. అదే తెలిసిపోతుంది, నిద్ర మబ్బుల నుంచి ఇప్పుడే లేచి వచ్చినారు. క్యాపిటలైజింగ్ ది ప్రాఫిట్. సో క్యాపిటలైజింగ్ ది ప్రాఫిట్ ఎలా చేస్తాము? ఈ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉంది కదా, సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ రేట్ ఇంటూ 100 అన్నమాట. సో ఇలా మనం ఫస్ట్ మన క్యాపిటలైజ్డ్ ప్రాఫిట్ ని చేసేస్తాం నాన్న. సో చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి, 48,000 divided by what is the normal rate he said ma. Same kind of company ఎంత earn చేస్తుంది అన్నాడు, నార్మల్ రేట్ 12% కదా, ఇంటూ 100. సో ఎంత వస్తుంది చెప్పాలి నాకు. Ma'am, 40, 48 4 కదా, lakh. 4050, ma'am. 450. 45,000. 4 lakh. 4 lakh. 4 lakh, madam. 4 4 lakhs lakh, ma'am. వస్తుంది. 4 lakhs వస్తుంది. Yes, ma'am. So 4 lakhs Yes. you are getting it. How much we are getting it? 4 lakhs. Yeah. Now once we got this capitalized profit, now equity per share is equal to capitalized profit, or else we call capitalized expected profit divided by number of equity shares అన్నమాట. సో ఒకసారి చేయండి మళ్ళీ. ఇప్పుడు క్యాపిటలైజ్డ్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 4 lakhs కదా, డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఇక్కడే చేసినాం, ఇందుగో ఇక్కడే ఉంది. ఎంత నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 10,000. సో వాట్ ఈస్ ద షేర్ వాల్యూ నౌ? 40. 40 rupees. So 40 per 40. share. Is it clear now? Take down a screenshot. 1 second. Important formulas దగ్గర బాక్స్ అప్ పెడతాను. So this is one formula. So this is second formula. This is first method formula. Okay now? Please take down screenshots now. Shall I move on to the 10th one? 9th one is same like this one only, ma. No change. Ma'am, okay. Yeah, carry on. Verma, shall I move on? Yes, ma'am. Yeah. Shall I clear it? 9th one is exactly the same. Ditto. Same intrinsic method లో, capitalized method లో అడిగాడు. చేయండి నాన్న, ట్రై చేయండి. బికాస్ యూజువల్గా ఎగ్జామినేషన్స్లో ఈ రెండు మెథడ్స్తో కలిపేదే ఎస్ఏలో వస్తుంది అనమాట. సో కాబట్టి చేయాల్సిందే మీరు. ఓకే, 1 2 3 క్లియరింగ్ ఇట్. Done. Now please move on to the 10th one. What he says. The following is a balance sheet of Ravi Limited as on 31st March 95. Now particular if I after 10th complete అయిపోతే 9th ఒకసారి చదివి వినిపిస్తాను, కంప్లీట్ అయిపోతే త్వరగా. Now he gave in the 10th problem షేర్ క్యాపిటల్స్ ఇచ్చాడు నాన్న. ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటలే ఇచ్చాడు.
దెన్ రిజర్వ్స్ ఇచ్చాడు. కరెంట్ లయబిలిటీస్‌లో మనకి ట్రేడ్ పేయబుల్స్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్‌లో బ్యాంక్ ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్ ఇచ్చాడు. దెన్ అసెట్స్‌లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, టాంజిబుల్ అసెట్స్, ప్రిలిమినరీ అసెట్స్ ఇచ్చాడు. అది మనకు అవసరం లేదు. ఇన్వెంటరీ, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, క్యాష్ మాత్రమే మనం తీసుకుంటాం. కింద నోట్స్‌లో ఇస్తే గనక ఈక్విటీ షేర్స్ ఎన్నున్నాయంట? 1,00,000. 1,00,000 ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 10 ఈచ్ అంట. సో, 10,00,000 అయిందనమాట. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అయిపోయింది. టాంజిబుల్ అసెట్స్‌లో మెషినరీ, ఫ్యాక్టరీ షెడ్, వెహికల్, ఫర్నిచర్స్ ఉన్నాయంట. Now, what is saying the following additional information is furnished. Machinery factory shed is worth 30% above their book values. Depreciation or appreciated value of the of machinery and factory shed is not to be considered for valuation of goodwill and a share. Now, for the purpose of valuation of a shares, goodwill is to be considered as the basis of 4 years purchase of super profits based on average profit of the last 3 years. So, the profits of last 3 years after tax were as follows అని ఇచ్చాడు. ఏంటంటే ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st 93 2,60,000 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇయర్ 3,50,000 ఇచ్చాడు. థర్డ్ ఇయర్ 2,90,000 ఇచ్చాడు. సో 3 ఇయర్స్ ఇచ్చాడు కరెక్టే. ఇప్పుడు దీనికి వెయిటెడ్ కనుక్కోవాలా? యావరేజ్ డైరెక్ట్‌గా యావరేజ్ చేస్తామా? జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఎ క్లియర్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్. ఏ టైంలో వెయిటెడ్ చేస్తాము అని. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఏ మోడ్‌లో ఉంది? ఇంక్రీజింగా? ఫ్లక్చుయేటింగా? Fluctuate. సో, ఫ్లక్చుయేటింగ్‌కి ఏం చేస్తాం? వెయిటెడ్ చేస్తామా? డైరెక్ట్ యావరేజ్ చేసేస్తామా? Average. డైరెక్ట్‌గా యావరేజ్ చేసేస్తాం నాన్న. Now, in the similar business, return on a capital employed is 15% after tax. Find out the value of each equity share on net assets method. So, ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ మెథడ్ ఇచ్చాడు నాన్న. సో, ఆ నెట్ అసెట్స్ మెథడ్ మనం తీసుకుంటాం. సో, ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ షెడ్ ఏదైతే ఇచ్చాడో రీవాల్యుయేటెడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం రీవాల్యుయేటెడ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం కదా. So, that is what here I am doing by taking a revaluated values. So, what is that? First, again, this is 10th one, that is again net assets method. So ఈ net assets method లో what all అయ్యప్ప I forgot ఇందాక లైన్స్ కొట్టడం మర్చిపోయినా. మీరు notes లో రాసేటప్పుడు లైన్స్ కొట్టుకోండి నాన్న. So what all he gave? First machinery he gave, no ma. సో మెషినరీ యాక్చువల్ వాల్యూ ఎంత నాన్న? 8 lakhs ఇచ్చాడు. ప్లస్ 30% ఇంక్రీజ్ అన్నాడు. సో 8 3 ఎంత వస్తుంది? 8 3 30% అంటే 8 3 24 కదా. ఎస్ మేడం. సో 2,40,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 10,40,000 అంతేనా? మీరు క్యాల్కులేటర్ పట్టుకొని Yes, ma'am. చేసేస్తాను ఇక. ఫ్యాక్టరీ షెడ్ how much he gave? 3 lakhs కదా. యా 3 lakhs ప్లస్ 30%. 3 3 ఎంత? 9 9 మేడం. 90,000. So how much it will be now? 3,90,000. This is also done. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? మనకి ఇంకేమి ఇచ్చాడు? వెహికల్స్ అండ్ ఫర్నిచర్. సో అవి ఏమీ మారలేదు కాబట్టి that will be taken up as it is. So vehicles, how much he gave? Some 2 lakhs he gave. So that 2 lakhs I'm taking up directly. So 2 lakhs. Then furniture. The furniture also we are going to take as it is. How much he gave? 50,000. So that's it. We are done. Now we have other current assets also, no? So current assets తీసుకోవాలి కదా. Inventories, trade receivables, cash. ఈ మూడు మనం తీసుకోవాలి. So he has not given any change. Kabatti we are going to take as it is. So inventories. So how much he gave inventories? I think 4 lakhs. Antena inventories, yeah, 4 lakhs he gave. 4 lakhs. Then he gave what? Trade receivables. So trade receivables ante they are debtors ani ardham. So trade receivables, how much he gave? 7,50,000.
and the last one is cash. So cash ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 60,000. So please, someone is totaling or not, or else I should wait until you people do the Yes, total. ma'am. 80 lakh, 28 lakh 90,000. Yeah, good. So total assets is equal to 28 lakhs 90,000. సో ఇది అయిపోయింది మనకి. Now నెక్స్ట్ మనం ఇందులో ఏం చేస్తాము, వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ. సో లెస్, యాక్చువల్లీ ఇది కూడా చేసేస్తే మీరే అయిపోతుండే కానీ ఇక అన్ని మ్యామ్ ఇంకో జీరో వస్తుంది మేడం. ఓ సారీ, అయ్యో ఏం చూడు, లయబిలిటీ. సో ఏమున్నాయమ్మా అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ మనకి, ఓన్లీ 2 థింగ్సే ఉన్నాయి ఇందులో కదా, ట్రేడ్ పేయబుల్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్, బ్యాంక్ కోడ్. సో ట్రేడ్ పేయబుల్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, రెండు కలిపి 5 lakhs ఉంది మనకి. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ వచ్చేసి కూడా 5 lakhs. సో మొత్తం కలిపితే ఎంత, 10 lakhs. వేసినాను కదా, యా. సో 10 lakhs. ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న. సో ఇక్కడ మనకి ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ లేదు కాబట్టి మొత్తం వీళ్ళదే. సో నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ టు 18,90,000 మ్యామ్. షేర్ హోల్డర్స్. సో ఎంత, 18,90,000. ఓకే, 18,90,000. దిస్ ఇస్ ఆల్సో డన్. వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. సో ఇక్కడ వరకు ఇది అయిపోయిందా, ఇది ఎందుకు చేయాలనుకున్నాను, కరెక్ట్. గుడ్ విల్ మనం కనుక్కోవాలి. ఇది ఇక్కడితో అయిపోలేదు నాన్న, ఇక్కడ ఇంకా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అదే ఎందుకు ఇది చేద్దాం అనుకున్నానని ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. బికాస్ ఈ సెట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద గుడ్ విల్ నా, వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్. సో ఇది జస్ట్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు సమ్. Capital employed will increase ma. Remember, the capital employed is going to increase after some time, because after finding out a goodwill, again we should add to the what? We should add back to the capital employed kada. So goodwill calculation we have to do it. So here I'm making a goodwill calculation. Better I'll do like this. So working notes, goodwill calculation we are doing here. Calculation of goodwill. సో చూడండి అన్న గుడ్విల్. సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ గుడ్విల్కి ఏమి ఉండాలి, ఇక్కడ సూపర్ ప్రాఫిట్స్ మెథడ్లో అడిగాడు వాడు మనని. సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ గుడ్విల్ చేయండి అనేసి ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అస్ టు డూ ఇన్ ది సూపర్ ప్రాఫిట్స్ మెథడ్. సో గుడ్విల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సూపర్ ప్రాఫిట్స్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్చేజ్ అనమాట. సో దట్స్ వై సూపర్ ప్రాఫిట్స్ అంటే ఏంటి, సూపర్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎంపి మైనస్ ఎన్పి. సో అందుకే అక్కడ గుడ్ విల్ మనం ప్రీవియస్గా నేర్చుకుంటే అదే సేమ్ ఫార్ములాస్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. నా ఎన్పి ఇప్పుడు మనకి తెలియాలి. ఎన్పి ఎంత, ఎన్పి ఎట్లా వస్తుందన్నా, నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఎట్లా వస్తుంది, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. సో వేర్ యాజ్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు capital employed into normal rate. సో చూడండి నాన్న, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత వచ్చింది మనకి, 18,90,000 కదా, మల్టిప్లైడ్ విత్ నార్మల్ రేట్ ఎంత ఇచ్చాడు, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ ఎంతనో ఎర్న్ చేస్తుంది అని చెప్పాడు కదా, ఎంత 15%. సో 15% చేసి చెప్పండి నాన్న, 15 divided by 100. 2,83,500 మ్యామ్. ఎంత నాన్న, 83,500 మ్యామ్. ఓకే, 2,83,500 ఇది మనకి వచ్చేసింది. ఓకే ఫైన్, ఇది మనకు ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది, నార్మల్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఎఫ్ఎంపి కదా,
So whereas FMP is equal to now 3 years profit ఇచ్చాడు. సో మనం ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు యావరేజ్ ప్రాఫిట్ కనుక్కుంటాం. సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మనకి 3 ఇయర్స్ యాడ్ చేయండి నాన్న. 2 lakhs సారీ 60 కదా, 60,000 ప్లస్ 3,50,000 ప్లస్ 2,90,000 డివైడెడ్ బై 3 చేయండి నాన్న. ఎంత వస్తుంది? 2,50,000 2,90,000 అంటే 9 lakhs వస్తుంది, అంతేనా? Yes, ma'am. సో 9 lakhs divided by 3. 9 lakhs divided by 3 which is equal to 3 3 lakhs. lakhs, ma'am. సో మనకు వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు. సో ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు? We are going to calculate super profits is equal to FMP minus NP. సో FMP ఎంత నాన్న? FMP మనకి 3 lakhs వచ్చింది, మైనస్ NP 283,500 వచ్చింది. Now is equal to how much we got? Please tell the difference. 16,500, ma'am. So కాదు. ఎంత మరి? That only, ma'am. 16,500. 16,500. Yes, ma'am. 16,500. సో now ఇప్పుడు గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో గుడ్ విల్ is equal to super profits into 4 years of purchase. So calculate చేయండి నాన్న. సో 16,500 into 4 years. సో ఎంత వస్తుంది? therefore 6,000, ma'am. 66,000. okay, goodwill is equal to 66,000. We got it. Okay, now remind me, I'll draw the lines, important words later on. Now this is done. Now here we got this one goodwill. Now here we have to add a goodwill here also now. So for this one, now I'm going to add like this. How I'm going to add? Just check it out. So goodwill, for your understanding, I'm writing new. So when we add 66,000, చెప్పండి నాన్న ఎంత వస్తుంది? 18,90,000 కి 66 యాడ్ చేయండి. Net assets amount available to equity share holders ఎంత వస్తుంది నాన్న? 19,56,000. 19,56,000 అంతేనా? యా, నౌ వి గాట్ దిస్ వన్. సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూలో ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ is equal to amount available cut shorting the formula. మీకు ఇప్పుడు వచ్చేసింది కదా. సో అమౌంట్ అవైలబుల్ ఎంత? 19,56,000 డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంత ఇందులో? 1 lakh 1 కదా. lakh. 1 lakh. సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది నాన్న? 19.56, ma'am. 19.56 ma'am. per equity share value. Is it okay now? Is this clear for everyone? So I'll write the formulas here. This is one formula, and here we need to go for drawing this one. Okay, and here I'm going to draw this one. This is one formula, and one more. Where is one more formula? Yeah, is it okay, ma? Yes, ma'am.
Who is 80 roll number, right? అవునా మ్యామ్ అకౌంటింగ్ స్టోరీ అంతా చెప్తున్నాడే వాడు. ఇప్పుడు పార్టీ ఇవాళే స్టార్ట్ అయిందా ఏంటి? యాక్చువల్ గా ఆ నెంబర్ కిరణ్ ది మ్యామ్ అది, కానీ కిరణ్ కాదు ఆయన. అచ్చా అచ్చా, అదే వాడు ఇప్పుడు చదివేస్తున్నాడు. ఓకే, let me just everyone be quiet. Let me take attendance. Shall I end the class now? Okay, shall I end the class now, ma? మేడం So 9th problem is your homework, and Saturday manam I'll try to see 2 problems to complete it, or else one will, because 11th one easy problem కాకపోతే అక్కడ ఇయర్స్ ఇచ్చారు చూడండి మా. సో అది ఆ వర్కింగ్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంది. 11th ప్రాబ్లం లో వర్కింగ్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంది, నేను చెప్తాను. ఓకేనా? సో shall I end it now? For everyone, happy new year. See you all on Saturday.